those processors will work 1,000 times faster than current technology. It will change everyday life in many senses. So if you can figure out how to run your program on the right sort of processor, you can use 1/10 as much energy. If you run it on the wrong sort, it's enormously less efficient, and you use 10 times as much energy. And it would be really nice if you can use some of the immune system's potential to target much more specifically the diseased cells. Att verkligen få titta in i det där och förstå hur går elektronerna och varför går de dit och hur. Det är en av mina starkaste drivkrafter, tror jag. Hur går det till när en cell tar upp näring och bygger alla de här fantastiska strukturerna och kan kopiera sig själv? Hur går det till? Man vill öppna den lådan och se hur det ser ut där inne. Det som är fascinerande är att vi kan upptäcka idag helt nya typer av nervceller och kontakter mellan nervceller av olika slag. And I got very early interested in cancer and why people do get cancer and which kind of cancer and how cancer forms. That almost on a daily basis we find something that is interesting. Whether it be a completely new lineage or maybe something that is a missing link, sometimes completely new viruses that have never been seen before. I think that there's a lot of material out there that will make us revise the biology textbooks. And this application we're looking at in particular is how these ions can affect the adhesion of ice to a surface, how strongly it binds to a surface. For this reason we need to be able to store the energy, and that's what we are trying to do with our research, to develop methods for solar energy storage. Transport av laddning, det vill säga rörelse hos elektroner. Det är någonting som är väldigt, väldigt viktigt i en stor mängd processer i naturen, exempelvis i fotosyntesen. Det som vi tittar på har klassiskt kallats för liksom så här skräp-DNA. Och att det inte har någon funktion egentligen, utan det ligger som en rest från evolutionen. Men jag tror att vår hypotes är att detta är viktigt DNA. And then using that type of language, be able to maybe fool the cancer cells into believing that they should commit suicide, for example. Vi har ju haft en hel del fynd som verkligen har varit små framsteg i alla fall, som potentiellt kan leda till nya läkemedel. Och vi har identifierat det proteinet som ett otroligt potent protein mot TB. Ingenting är ju roligare än när man kommer hela vägen fram till en disputation med en väldigt bra doktorand som jag har nu i veckan som kommer. Alltså det som verkligen är belöningen för allt arbete man lägger ner. The future is green, I think. The dream is really to find sustainable and biological mechanisms to control diseases, and that we can just have a positive impact on the environment and a positive impact on humanity.